viel von meinen gewesen Talmiden reden Jiddisch als auch besser für mich. Gut, אפשר können Pamela heben, ja? Ja. Ich meine, dass unsere Rolle ist schon da. Es ist für uns ein großes Vergnügen vorzustellen, dem kommenden runden Tisch. And I will speak in English. I always forget this part is in English. Yes, so I will introduce Mendel, who initiated and will conduct the round table. So Mendel Cohen is the Director of Translation and Collection Initiatives at the Yiddish Book Center in Amherst, Massachusetts. She received her PhD in comparative literature with a designated emphasis in Jewish studies from the University of California, Berkeley. Mendel served as chief editor of Ingeweb, a journal of Yiddish studies from 2016 to 2018, and previously she was also the managing director managing editor, I'm very sorry, for translations from 2015 to 2016. Mendel was the preceptor in Yiddish at Harvard University 2017 to 18. Thank you very much, Mendel, for initiating this interesting roundtable. Thank you, Sharon, and yes, thank you to all of the conference organizers and the participants. I'm sure we all wish we were in Paris and not in Zoom, and I realized I have my Yiddish in Paris plakat, though. As ja, ich will sagen ein Wort auf Yiddish, als ich anhebe, weil wir haben dort eine schöne internationale Gruppe auf unserer jetzige Diskussion. Und ich habe sie alle schon verbeten zu reden, oder auf Yiddish oder auf Englisch, wie sie wollen. Und ich will bald rübergehen auf Englisch. Aber was ich will sagen, ja, unsere Session jetzt wird diskutieren verschiedene einseitige Verlagen, Programmen und breitere Geschehnisse in der Welt von herausgeben jiddische Übersetzungen auf Englisch, Russisch, Polnisch und Französisch. Und wir wollen mit Herren von anderen Sprachkontexten von euch in dem Eulam, als ihr mögt zugeben Informationen von Hebräisch, Deutsch, Schwedisch und so weiter. Als gehe ich schon rüber auf Englisch, weil ich bin vermischt schon. So the goal of this session, I think, is to switch gears a bit, which actually Yoel's presentation did already, from scholarly presentations on Yiddish and translation to talk and to think about contemporary work of translating from Yiddish, and especially the work of publishing and promoting translations from what it looks like today to translate from Yiddish into at least these 4 different language and national contexts. And as I said, I hope that all of the participants will add their perspective on the other language contexts that you all work within. Our discussants today are, of course, all scholars of Yiddish in their own right, but I have invited them here to speak about their work as translators, as editors of translations, publishers of translations, perhaps as reviewers and teachers of translations, and to share their perspective on the state of Yiddish translation in the languages they work in recent years. I've been struck already in the sessions yesterday and again in Nomi's session today about how much we are focusing on popular literature, I think much more so than is often the case in other conference settings discussing Yiddish literature. And I think this session is another opportunity to think about the challenge of popularity, the question of popularity, because even when we have governmental or private or nonprofit or academic support for our translations, of course, the question of who will read the books and selling books is one that's present in this discussion of what it means to try and bring new translations of Yiddish out in the world today. So I'm really looking forward to learning from each of our speakers. I haven't had the opportunity to meet any of them personally and hear about their work, so this is a real opportunity
for exchange about what is happening in the translation market in our different contexts. And I think that we can look for and think together about connections between the research that's being presented elsewhere in the conference and this contemporary work that we are all involved with now. So I will introduce each of our speakers, and then I will pose 3 or 4 questions to each of them, time allowing. And as I said, I hope to make time for the audience to share their own perspectives and to ask your own questions of our panelists. So I'll begin with Valerie Dimchitz. He is a professor in the Faculty of Liberal Arts and Sciences Department at St. Petersburg University and a researcher in the Interdepartmental Center Petersburg Judaica at the European University at St. Petersburg. He's been involved in studies of Jewish ethnography, folklore, literature, professional and folk Jewish art since 1988. Also since 1989, he's participated in 33 expeditions carrying out studies of Jewish traditional culture. He's a member of the editorial boards of the journals Folk of the Book and the World of Books, published in St. Petersburg, Judaic Slavic Journal, published in Moscow, and Yiddishland, published in Jerusalem. He's been involved with translation of poetry and prose from English, German, and Yiddish for over 40 years, and his publication list includes at least 25 translated books. We're also joined today by someone I really don't need to introduce to this group, Gilles Rozier, who is co-founder of Éditions de l'Antilope, which features translations of Yiddish and Hebrew literature into French, among translations from other languages and original French language literature. He has his PhD in Yiddish literature from the University of Paris and was the longtime director, of course, of our host institution, the Medem Bibliothèque. He's also the author of several novels, and his own work has been translated into many languages. And he has translated from Hebrew and Yiddish into French. He's also translated from French into Yiddish and writes his own Yiddish poetry. We're also joined by Marek Tuszewicki. Marek received his master's and his PhD degrees from the Jagiellonian University in Kraków, and he is now deputy director of its Institute of Jewish Studies. His publications include scholarly articles in Polish and English on Jewish folklore, as well as Polish translations of Yiddish literature, and also his own Yiddish language poetry. His book, A Frog Under the Tongue, Jewish Folk Medicine in Eastern Europe, was published in English this year by the Littman Library. The original Polish edition was published in 2015. And I will just add, since submitting the proposal for this roundtable in 2019, I'm now the academic director at the Yiddish Book Center, but I have maintained my hold on our translation initiatives, so I will still speak about them today. So thank you all very much for joining the discussion. And I think I'll begin by asking Gilles to tell us about your work relating to translation as a translator, as a publisher, and to please tell us about Éditions de l'Antilope. Schönen Dank, Mindel. Ich will reden auf Jiddisch, ob es ist in Ordnung mit dem. Ich habe früher, vor der Edition Antilope, ist gewesen meine Arbeit auch in Pariser Yiddish Center, weil der Center hat auch eine Aktivität von Übersetzen von Jiddisch auf Französisch. Ich habe gehabt ein Stückel der Erfahrung wie der Direktor von dem Center. Und auch wie ein Übersetzer, weil ich habe übersetzt für andere Verlagen, Wilner Ghetto von Avrom Sutzkever und 2 Bücher von Esther Kreitmann und Lieder von Celia Drapkin. Das heißt, ich habe gehabt etwas, ich habe gemeint, dass es da etwas zu tun in der Übersetzung von Jiddisch auf Französisch, weil es ist da ein Neuland. Ich habe nicht gewusst, wie groß ist der Neuland, aber es ist gewesen. Und ich habe auch gesehen, dass die Übersetzungen von Jiddisch auf Französisch
aber ein Durchschnitt, was ist nicht so schlecht. Ich habe gehabt Kollegen in einem Verlag Business, was haben gesagt, dass einmal verkaufen sich Bücher zu 300 Exemplaren. Aber ich schon bemerkt, dass mit jiddischen Übersetzungen geht man bei der Erklärung nicht unter 1000 Exemplaren. Das heißt, das ist da ein Element, was ist nicht so schwer zu finden. Das ist zu dem habe ich vorgelegt, an Sophie Dreyfus zu schaffen, die Edition Antilope und zu sagen, reinführen in Frankreich ein neues Konzept, was ist Jewish Literature, jiddische Literatur, Jiddenliteratur, sagen, was ist im Ganzen nicht in der französischen Kultur, wo das ist nicht wie in Polen, wo sie da Polaken und Jiden, in Frankreich ist nur Franzosen. Und sie da Franzosen, was sind Katholiken, Franzosen, was sind von Jiden, aber Franzosen. Und das heißt, Literatur juive, Jewish Literature, ist etwas sehr fremd in der französischen Kultur. Aber man hat sich verabschiedet und fort das getan. Nur man hat gewollt sehr stark sagen dem Oilem, das ist nicht keine Literatur für jeden, das ist eine Literatur für alle Menschen. Zu dem hat man gegeben vernommen dem Verlag L'Antilope, was hat gar nichts zu tun mit jiddischer Kultur. Das ist eine Reihe, was man findet auf alle Kontinenten und was sein oder ihr Namen kann man sagen auf Sachsprachen. Jiddisch, Hebräisch, Französisch, Englisch, Spanisch, Minastam auch Polisch und Russisch und so weiter. Und man hat schon gewusst von früher, als Jiddisch und Hebräisch haben einen großen Ort in einem Verlag. Und ich habe gerechnet, wir haben bis jetzt herausgegeben 29 Bücher. Und 8 von sie sind übersetzt von Jiddisch, 8 von sie von Hebräisch, 9 von sie direkt geschrieben auf Französisch und das Rest übersetzt von Englisch oder Polisch. Ob ihr wollt, kann ich für die, was können nicht dem Verlag, ob ihr könnt ihr finden in einem Chat dem Adresse vom Verlag. Und auf der Seite wird ihr schon finden alle Titel. Und ist was kann ich noch sagen? Als der Auskleid von was für Texten wir herausgeben von Jiddisch, ist gewesen ein bisschen so. Wir haben nicht gehabt keinen Plan von früher. Koidem Kol haben Übersetzerinnen und vorgelegt Titel. Zum Beispiel die Titel von Sholem Aleichem hat Nadia Deon Rothschild allein vorgelegt und später Nadia mit Evelyn Grumberg, weil jetzt setzen sie beide zusammen. Und also ja, hat man herausgegeben 2 Bücher von Sholem Aleichem und mir gerade zu Motel Peisi dem Hasens mit die beiden Übersetzerinnen. Und wir haben noch herausgegeben Hannah Nayaltis Tate und Sohn, was heißt auf Französisch Attendez-moi Métro République, nicht Tate und Sohn. Und das ist auch gewesen dasselbe. Monique Charbonnel-Greenhoys hat uns vorgelegt, die Übersetzung, was sie hat schon getan. Das ist eine populäre Literatur, das heißt nicht, das ist sehr ein guter Roman. Aber das ist mehr geschrieben von einem Journalist wie von einem Mechaber, mir sagen. Und wir haben herausgegeben auch Heileviks auf zarischer Katorge. Und das ist gewesen Taka Chikave, weil ich habe gelernt, dass wenn ich habe gelernt Jiddisch, habe ich gelernt Fragmenten von einem Text. Und ich habe gemeint, dass es sehr gedei, das zu lernen noch einmal. Und eine Woche nachdem hat mir Rochel Lertel angeklungen und gesagt, was meint ihr? Sie wollt ihr gewollt herausgeben auf zarischer Katorge. Ist also herum, ob ich sich geeilt zu lernen im Text und ich habe gesehen, was war ein wunderbarer Text das ist.
Und das ist, ist das gemeint der Bestseller von Edition Antilope besitzt er. Wir haben verkauft 4000 Exemplare von Buch auf Französisch. Und später, früher, habe ich gesehen, dass es da ein paar nicht übergesetzte Texten von Israel Joshua Singer. Das ist gar berühmt in Frankreich, weil seine großen Romanen hat man herausgegeben mit der Sache in die 70er Jahren. Und ich habe gemeint, es ist gedei herauszugeben, seine ein paar Erzählungen und, von ihm. Und das ist es. Das heißt, dass, man kann nicht sagen, dass wir haben gehabt einen Plan von früher. Ja. Danke, Gilles. Jetzt, Valerie, seid ihr so gut, könnt ihr uns erzählen von eurer Arbeit wie ein Übersetzer, sie euch eure Tätigkeit mit Übersetzen von Russisch, von Jiddisch auf Russisch? In Russisch. Ну, denke ich will reden besser auf Englisch. First of all, as you mentioned, I'm from Russia, even more from Petersburg. It means that here in Russia, we believe that the translation, so-called literature translation, artistic translation, translation of prose and poetry is not a sort of a craft, but some sort of literature creative work. And Russia, that is Soviet Union, had a wonderful school of professional translators from European languages, Oriental languages, and so on and so on and so on. And so since 80s, early 80s, I started to translate from European languages. It means English and German. And a little bit later, in 90s, I tried to connect my knowledge in translation, my some sort of professional knowledge with my new love, Yiddish, because in 90s I started to learn Yiddish. It is not my mama Loshen and even not my Baba Loshen. Maybe only my great grandmother and great grandfather used it. Anyway, the situation in Yiddish translation in the end of 90s was quite strange, because from one side, in Soviet Union, there was a lot of translators of Yiddish literature, some of them well known as, for example, Mikhail Shambadal, one of the classic of Russian translations from Yiddish, and some others, Wolkenstein, Slonim, and so on and so on. But all of them died many years ago. There were no new translators from Yiddish at all. The second problem was that during the Soviet period, there was a closed list of the authors which were good enough for translating, mainly Shalom Aleichem and also Soviet Yiddish, Soviet Jewish writers and poets. So it means that the authors who were so unhappy to be not the Soviet citizens and spent their life in Poland, in United States, in Canada and other countries, in Israel, had no chance to be translated into Russian. Gennady spoke about that. He showed us that in the 20s and even early 30s, there were translations there were several translations of foreign Yiddish authors into Russian, and in 60s and 70s, nothing was translated from Yiddish authors who worked out of Soviet Union.
It was not even the question of ideology, it was the question of literal Soviet politics in literature, because according to the Soviet politics, Yiddish was one of the languages of so-called folks of Soviet Union, языки народов СССР. And it means that people who are working in Yiddish had to be the Soviet citizens. So we had two problems in the 90s. There were no professional translators from Yiddish, and there were a lot of authors, mainly worked in the West, who were never translated into Russian, including them such giants as I don't know, Chaim Grade, Manger, Yud Zinger, Bashevis was translated a little bit in 90s, but only from English, and so on and so on. Leivik, any name you can mention. I tried to change the situation a little bit, and I believe that it is possible to learn Yiddish as a beginner in a quite a short time. But what about the special knowledge, special talent of a translator? It's quite a unique thing. So I invited several of my friends and colleagues to start to learn Yiddish. One of the members of this team, Alexander Glebovskaya, is here. We are friends and colleagues for last 40 years, something like that. Игорь Булатовский, Валерий Шубинский, Самаров. Also, Valia Fechenko, also. Valia? Sasha Polyan, also she's here. Yes, it's quite a little bit another story, but some of the people who were involved in Yiddish, not as a literature process, but as a language. Yoel Matveyev, he's here, Israel Nekrasov, also from Petersburg, Sasha Polyan from Moscow, Yoel. Hard to believe, but there are very smart persons even in Moscow. Valia, according to my mind, she's much more a linguist than a writer, but she's also a wonderful translator. So you see, people, it was some sort of a team. Now it's an international team a little bit, but the core was and is still now in Petersburg. Now, what about the publishing? The situation also changed a lot in last 20 years. First of all, in Moscow, we have the special Jewish publishing house, Knizhniki, which works a lot with Yiddish translation. They started the long line of books under the title Proza еврейской жизни, the prose of a Jewish life, and translated Jewish literature from all European languages, include or original Russian Jewish publications. Among other, they started to translate books from Yiddish. A little bit later, they founded the new collection of publications under the title «Блуждающие звезды», Die Blonde Stern, dedicated exactly to the translations from Yiddish into Russian, and published about 25 volumes of new Yiddish translations. I took part in both collections, except that I was successful to publish some of my translations in the Petersburgian publishing house, very nice publishing house, Symposium, and some books were published in our European University Press, European University at St. Petersburg. This is my working place. What about the number of copies? It depends. It depends. The most popular translation from Yiddish, which was published partly in my translation, partly under my
I was editor and also prepared comments. It was the collection of Jewish folk tales from Eastern Europe, 5 editions, and the total number of copies was 40,000. Unbelievable. Yes, not during 20 years, of course. Five editions during 20 years. The book was quite successful, and it is even a little bit funny that it was translated from Russian, not from Yiddish, into French and into Italian. No, and it is quite understandable. We are speaking about the book market. People buy what they understand. Everybody knows what does it mean, folk tale, wonder tale. Yes, it's yes, you have Russian tales, I don't know, Persian, Arabian, German, Bruder Grimm, everything. And nobody saw before the Jewish folk tales. Okay, we'll have a special, the place for such a book was ready for many years. Some books were quite successful because they were interesting not only for special audience, but for a wider number of specialists. For example, our university press published under my formula. I was not translator, but in reality was. Anyway, it's a long story. And with my preface, comments, and so on, very well-known memoirs, Meine Zichroines Heskel Kotik, the first Russian translation. And it was also quite popular because such book was very interesting for the people who are the specialists in the history of Eastern Europe, Western provinces of Russian Empire, Polish-Russian Jewish relations in the middle of the 19th century. Many people who are involved in the historical studies of this region, of this period, were interested in such book. Yes, it's not the book which is for the special audience. What about other books? They were published with a number of copies, 2,000, 3,000, not more, and I'm not sure that they became bestsellers, but what can we do? Thank you. Thank you, Valerie. Marek, please, would you like to tell us about your work with translation, and if you would like, as Valerie did, to start to say something about the broader context of translation into Polish? Mit Vergnügen. קודם כל, herzlichen Dank für die Verbreitung. Und schon, dass wir haben sich nicht getroffen in Paris. Aber was können wir tun? Ich arbeite in der Universität in Kraków. Als du hast schon gesagt, ich bin verantwortlich für die Studentenunion in unserem Institut. Das heißt euch für ein Programm. Und wir sollen die Situation von einem von den Studenten seit uns. Es ist auch meine Pflicht zu halten die Sprache über verschiedene Kursen. Das heißt, als ich für nicht an mit den Kursen von Übersetzung, aber ich bin der Mensch, ich bin der Sklav, was muss halten sein Auge auf die alle Broten, was haben Scheiches zu lernen. Ich allein habe sich angehoben lernen Jiddisch im Jahr 2005 und meine Erfahrung von Übersetzung ist euch nicht so groß. Ich habe sich angehoben lernen in Kraków. Später studiere noch in verschiedene andere in Sommerkursen herum der Welt.
Und also stark habe ich sich reingetan in die Studien, also ich bin jetzt euch ein Lehrer und euch ein Übersetzer von der jiddischen Sprache, zwischen anderen. Das erste Buch, was ich habe herausgegeben, ist gewesen eine Übersetzung von Iskor-Buch von der jiddischen Kirche in Szczekocin. Das ist ein Städtel nicht weit von Częstochow, auf Mizrach von Częstochow. Und euch die ersten stücklich Texten, welche man hat bei mir bestellt, überzusetzen, von Yiddish, sind gewesen Artikeln von Iskor Bicher, das mal von meinem Heimstadt Polsk. Und das euch weist ein bisschen nicht nur meine eigenen Interessen, wenn es kommt zu Yiddish, nur euch was man kann finden zwischen die Übersetzungen von Yiddish auf Polnisch. Später unter der Spur von meinen mehr erfahrenen Mitarbeitern habe ich sich geholfen, euch vernommen mit jiddische Liedern, mit Prose und wie ein Mitglied von der polnischen Gesellschaft für Jiddisch-Studies habe ich sich beteiligt in einer Reihe Projekten, eine kleine und andere größere, wie die Übersetzung von Chava Rosenfarbs Roman wegen Rozier Ghetto in 3 Bänder. Das ist ein großes Werk. Und ein bisschen später hat Karolina Szymaniak mich verbeten, Anteil zu nehmen in Redigieren dem Journal Zwischen und lernen beschäftigt dem Sommerseminar in Warschau. Und ich habe euch gearbeitet über solche kleinere Sachen, weil Übersetzen ist nicht nur wegen Bücher oder Sachen für die Journalen, euch in Polen kann man euch finden Menschen, die wollen, übersetzen sie ihre Brief. Diese private Brief oder die Brief von Seides und Bobes, die sich halten noch von Verzeitens auf den Beuden. Und das ist auch eine wichtige Sache. Bakitzer, ich habe zu tun mit jiddischen Übersetzungen, sei auf einem akademischen Gebiet, sei für einen breiteren Neulam. Nur so von meiner Aktivität ist basiert auf andere Plattformen, was existieren schon in Polen. Das heißt, dass ich arbeite mit dem jiddischistischen Gesellschaft oder mit dem Center für jiddische Kultur in Warschau oder mit dem Jiddischen Historischen Institut. Ich allein organisiere sehr wenig, weil ich habe andere Pflichten in meiner Universität. Und ich bin Maskem oder nicht Maskem auf die Pläne, was man legt mich vor und die Projekte, was vernehmen mich allein, die Forschprojekte, sie haben an dem Komponent von Übersetzung, aber das ist eine andere Sache, eine andere meine Arbeit. Ist wegen dem Hintergrund werde ich reden ein bisschen später. Danke. And I want to say a word about the main project that I'm involved with now in relation to Yiddish translation, which is the fellowship program for literary translators that the Yiddish Book Center runs. I can say something more about publishing efforts, but I think that this is an unusual and unique and really at this point quite a successful program that I'm interested to share with people and hear your questions about. So the fellowship has been run by the center since 2013. We're in our 9th year. We accept a cohort of usually around 10 translators each year who apply to this program. Most fall in the category of emerging literary translators, meaning they are working on likely their first book-length project, their first book-length translation from Yiddish into English, though some are more experienced.
So at this point, there are 81 individuals who have participated in this fellowship program. A few people have participated more than once. And I think one of the things that's unique and one of the kind of tensions that this program gets at that I feel is really present in when we're talking about translating from Yiddish into English today is a tension between the academic realm, the kind of background of translators coming to this from their academic research and maybe aiming at an audience of students, and the world of literary translation, which, as Valerie said, we can think of as its own literary craft, and that world exists in English as well, though I think it is still a much smaller part of our broader literary publishing environment than in other languages. So selling 4,000 Yiddish translations in English in the United States, even though there are millions more readers than in France, we would never, I would be surprised if any Yiddish translation that has come out in recent years reaches those numbers. So there's a real difference, I think, in the markets that we're aiming at. But this is one of the questions we're thinking about, right, is that the fellowship program is aiming at, is to bring Yiddish translators into the community and to help them understand the resources and the publishing world of literary translation, which has to do with academic publishing of translations, but has its own environment and different sets of conventions and different goals and different measures of success. So the fellowship program employs workshop leaders, mentors, teachers of translation who are by and large not Yiddish translators and who by and large do not even know Yiddish, who are not necessarily Jewish. They are professional translators from a range of different languages, from French, from many Eastern European languages. And the goal there is that the Yiddish translators start to understand through working with these professional translators how many of their questions are not unique to Yiddish at all. They are questions about the craft and the practice and the art of literary translation, and that their translations can be improved and their skills and their approach to translating can be improved through discussion with somebody who has never heard of the author that they are working on before walking into the room and reading the text. And it's one of the really interesting processes that I've gotten to see in the 3 years that I've worked on this fellowship program, is the feedback that Yiddish translators can get from a Polish translator, a French translator, a Hebrew translator, any range of different languages. The kind of thinking of the measures of success of this fellowship, by my count, there have been 22 books that have been published, which started out with support from the fellowship program, which I think is it's a significant number, and it's growing quite quickly. So we can see that, the program began in 2013, and for the first several years, almost no books were published that people had begun translating through the fellowship, because there is still 1 year of support is often not enough for people to complete these projects. And then the work of finding publishers can also take a long time. And that process, especially as many of these translations come out from academic presses and there's still a kind of lengthy review process, can take years. But so recently we're starting to see multiple books come out every year. And some are just being published now that were fellowship projects back in 2013 or 2014. So I'm hopeful that it's a trend and that the number of books that are published from the fellowship will continue to grow. And I'll say a little bit more about the kind of makeup of publishing in English a bit later as well. But I'd like to turn back. So Valerie started to tell us the kind of broader context of the publication of translations from Yiddish into Russian. And I'd like to ask Gilles and Marek to also speak about this. So Gilles, could you tell us any more about, outside of your press, are there other presses that are publishing translations from Yiddish? If there are, is there the same academic and popular, or academic and independent divide between presses? Yes, please tell us what else is happening.
Sicher kann ich anheben mit der Stickelgeschichte wegen was, wenn und was man hat übergesetzt Bücher von Jiddisch. Es hat sich angeheben in die 10er Jahren und vor der Ersten Weltmilchome ist gewesen sehr winzig Übersetzungen. Es ist gewesen ein bisschen Peretz, ein bisschen Cholemash. Cholemash hat euch gewohnt in Paris, das ist auch gewesen Minastam die Siebe. Und ein paar Bücher, aber nicht kein Sach. Nach der Zweiten Weltmilchome ist gewesen das Sachmech Übersetzungen. In Oneb in die 40er, so 40er, 50er, mehr sagen 60er Jahren, ein Teil von den Übersetzungen sind gewesen Initiativen von jiddische Gesellschaften, das heißt Landsmannschaften oder solche Gesellschaften. Und ein paar von Mamesh französischen Verlagen, zum Beispiel viele Fahrer der Milchome, Salman Schneier hat gewohnt in Paris, hat gehabt gute Kontakte und Motim übergesetzt und Motim hat viele herausgegeben bei Gallimard, was ist Mamesh der berühmte Verlag, literarischer Verlag in Frankreich. Aber die Situation hat sich, und euch Mendelmann, was hat gewohnt in Paris, hat euch gehabt Kontakten und Motim übergesetzt auf Französisch. Das heißt, dass ein Schreiber, was hat gewohnt in Paris und hat gehabt Kontakten in die französischen Kreisen, beim Verlag gearbeitet, ist gewesen als Jiden, viele, ob sie haben nicht geredet kein Jiddisch, das heißt, das hat gekannt helfen. Die Situation hat sich gebeten mit dem Erfolg von Yitzhak Bashevis-Singer und mit seiner Nobelprämie. Plötzlich ist gewesen ein Interesse zu Jiddisch und Rachel Ertel hat angehoben, Mamesh Kampagne werden und arbeiten und euch ausbilden Übersetzers. Birchtei, wir sollen können herausgeben gute Literatur, viele avantgardistische Literatur. So herausgegeben die volle Übersetzung von dem Journal Chaliastre, die 2 Band. So herausgegeben Bücher von Lamed Shapiro, von Azelche, von Oyzer Warschawski, Schmugglers, von Azelche Schreibers. Und es ist gewesen, innerhalb die 70er Jahren hat man herausgegeben eine Anthologie von jiddischen Poeten, in welcher es ist da ein paar hunderter Poeten, zwischen 5 und 10 Lieder von jeder einem, aber das ist gewesen ein Neuftu und es ist auch gewesen sehr wichtig, als Menschen verstehen, als man redet nicht wegen ein Poet, noch wegen hunderter Poeten. Und dasselbe mit Yitzhak Bashevis-Singer, man hat plötzlich entdeckt, als sie da jiddische Literatur. Es ist manchmal Literatur mit der Sachschreiber und so weiter. Heint ist also, das heißt, dass in Frankreich ist nicht wie in den Vereinigten Staaten mit Sido industrielle Verlagen, versteht sich, und kleinere Verlagen. Aber der Unterschied ist nicht zwischen akademischen Verlagen und nicht akademischen. Das heißt, dass akademische Verlagen geben heraus bloß Doktoraten oder sehr spezifische Themen von Akademikern. Sie geben nicht, gewöhnlich geben sie nicht heraus Literatur. Das heißt, Literatur ist manchmal bei oder große oder kleine Verlagen. Und jiddische Literatur kann man finden auch bei große, wie sagt man, kommerzielle Verlagen. Bashevis-Singer versteht sich, aber wie ich habe schon gesagt, Israel Joshua Singer und andere heutzutage. Ich habe nicht gemacht, kein Regime. Ich kann beten bei Sharonen. Ich kann finden auf der Webseite von Pariser Yiddish Center die volle Regime von den Übersetzungen von Jiddisch auf Französisch. Und Tomer findet es nicht, weil einmal ist es nicht so poschet zu finden. Kann man sicher beten bei Sharonen und sie wird schicken die Regime.
Das heißt, dass man kann nicht sagen, dass es da manchmal das ist zwei Lagern von kommerziellen Verlagen und nicht kommerziellen. Man sagt nicht, dass es poschet, auszugeben jiddische Literatur, noch es ist möglich. Man gefällt das, jedes Jahr gefällt man zwischen 2 und 5 Bücher, die sind übergesetzt von Jiddisch. In die letzten Zeiten ist gewesen Shalom Aleichems Blonde Stern, übergesetzt von Jean Spector, was ist heraus in einem kleinen, matzliartigen Verlag. Was ist noch gewesen? Rachel Ertel hat herausgegeben eine große Anthologie von Avram Sutzkevers Lieder bei euch, bei einem kleinen Verlag. Sie hat übergesetzt und herausgegeben in den letzten Jahren Werk von Eli Schertmann, von einer hat gehabt eine große Herzloche mit 10, 15 Jahren zurück, hat man verkauft etwa 10.000 Exemplaren von, wie heißt der, mit blinde Tritt über der Welt. Wer kann mir helfen? Leibrochmann, schönen Dank. Und das ist gewesen, ich meine, Achutz Baschewitz-Singer, der größte Erfolg von der jiddischen Literatur in Frankreich. Sie gewinnen Artikel in der ganzen Presse, nicht jiddisch und nicht jiddische Presse. Die jiddische Presse in Frankreich ist sehr, sehr arm. Das heißt, als man will, als ein Buch soll haben als Loche, darf man unbedingt haben Artikel in der allgemeinen Presse. Das ist die Situation. Nur, sie bloß ein Verlag, wo man findet die jiddische Literatur unter demselben Dach, das ist Edition Untitled. Das ist nicht so kein anderer Verlag wie unser Verlag. Und der Verlag von Pariser Yiddish Center versteht sich. Aber was geht daraus winziger Literatur? Das heißt, geht nicht daraus bloß Literatur, geht daraus Wörterbücher und solche Bücher. Und euch hat der Verlag L'Antilope kann, das heißt, zerteilen die Bücher über ganz Frankreich durch eine Firma. Was ist nicht der Fall von Pariser Yiddish Center, was verkauft direkt seine Bücher, und das ist ein Stück problematisch zu verkaufen, Menschen über ganz Frankreich und Belgien und der Schweiz. I thank Gilles. Yes, I've learned so much about the role of distributors in the time that I have spent working with translation and understanding how essential such things are to getting these works to people. Marek, please, could you also tell us a bit about the kind of broader context for translations into Polish? Die Situation von Übersetzungen von Jiddisch auf Polnisch ist in Polen sehr ähnlich zu der Situation in Frankreich. Das heißt, vor der Zweiten Weltkrieg sehr wenig Klassiker. Did Marek freeze? Meer valt een klein minuut. Okay. Why don't I? Oh. I'll start to speak a little bit about English, and hopefully Marek will be right back. So. Seit bin Michael. Ja, so bist du. It happens sometimes with my connection.
Die Situation von die Übersetzung auf Polnisch ist in Polen sehr ähnlich zu der Situation in Frankreich. Vor der Zweiten Weltkrieg haben wir gehabt, der Iker, die Klassiker, einzige Beispiele, und das euch für polnische identike jiddische Liners. Nach der Zweiten Weltkrieg Anthologies von der jiddischen Poesie, und das euch sind gewesen individuelle Projekte von Übersetzers oder von Herausgebers. Und der Nobelpreis für Sängerin hat aber gebeten, die Situation umgebracht, Interesse von einem breiteren Eulen zu Jiddisch und zu der jiddischen Literatur. Und in die 80er Jahren euch zwei wichtige Persönlichkeiten, die Lehrers von Übersetzung, was haben gesammelt junge Menschen, junge Akademiker oder Stammmenschen, Interessierte in die Sachen, und haben sie ausgelernt Jiddisch und wie also immer muss arbeiten mit der jiddischer literarische Jerusche. Das ist gewesen Professor Michael Friedman in Warschau. Und ist allein gewesen der Übersetzer von etlichen und zendlich Bücher, nicht nur von den Klassikern. Und war der Professor Cohen, welcher ist zurück in Polen in der zweiten Teil von 80er Jahren und hat sich auch beteiligt in der Gründung von unserem Institut. Sind damals hat der erste oder der zweite dort Übersetzer hat sich viele schön bewiesen auf der Welt und gebracht Sachen. Heute bin ich schon nicht der Jüngste von der Gruppe. Es sind voran schon Sachen von mir, was sitzen über, was veröffentlichen die Sachen in Journalen und viele in der Form von einem Buch. Und das ist möglich, aber zu lieb solche Initiativen wie das Gesellschaft für Yiddish Limudim sammelt die polnische Jiddischisten und Jiddischistkes, wie euch zu lieb die Institutions existieren in Polen, wo sind in der Emerson sind sie Mluchische Instituts wie der Jiddische Historische Institut in Warschau oder der Museum von Geschichte von polnischen Jiden, Polin in Warschau. Und in die beiden Institutionen kann man finden mehr Sachen, die sind übergesetzt geworden zu lieb akademisches Ibes oder zu lieb der Jerusche allein, wie der größere Programm von übersetzendem geheimen Archiv von Warschauer Ghetto. Aber voran euch kleinere Verlagen, wo seinen Tag gewidmet die jiddische Literatur in allgemein, nicht nur auf Jiddisch, sondern auch auf andere Sprachen. Und wo sitzt über die Sachen auf Polnisch. In Kroke, Lemoschel, haben wir als Verlag Austeria. Der Eigentümer von dem Verlag hat euch ein Hotel in Kazimierz, in einem jiddischen Quartal. Und ist ein Beispiel, wie also ein einziger Unternehmen kann stupen das Kulturleben auf neue Wege. Bringen Menschen zu
zu arbeiten über Übersetzungen. Und ja, es ist MS, als zahlt nicht, oder zahlt nicht gesagt. Ich weiß nicht, wie es ist in Frankreich, aber in Polen arbeitet man für Geld, aber das Geld stammt nicht von dem Verlag, nur von anderen. Aber das ist aber nicht also wichtig, weil ich stelle sich vor, als der Verlag hat euch eigene Probleme. Und es ist wichtig, also wichtiger, als man kommt zu dem Verlag mit Xaviat, mit einem Einfall. Es ist ständig Verständigung. Man weiß, als man wird bekommen Stütze oder finanzielle Stütze oder Poschet oder man wird nicht davon zahlen, wie heute so ist für Korrektur und Redaktion. Also herum ist der Verlag gewidmet zu der allgemeinen Literatur und verschiedene Sachen sind rausgekommen zu lieb Austeria. Euch die schöne Literatur und euch akademische Bücher. Und ich meine, dass in Polen wird man finden noch etliche solche Initiativen, etliche solche Verlage, nicht so große, nicht so wichtige, aber in Lublin oder in Łódź kann man euch finden solche Erde. Und nur was ich wollte öfter unterstreichen, ist der Unterschied zwischen nicht die Verlage und nur dem Material. Zwischen dem Material, was hat zu tun mit Faktenliteratur und was hat eine ständige Basis von Lehrers, von Opnehmers. Und das sind nicht nur Akademiker, sondern auch populäre Kreise, weil als man setzt über ein Iskorbuch für Le Moschel, mag man sich vorstellen, als das Buch oder die Übersetzung wird gelernt werden, nicht nur auf die Universitäten, sondern auch in die Erde, was die Iskor-Bücher beschreiben. Und in der Amazon haben wir auch zwischen unseren Studenten, als solche junge Menschen, die kommen, studieren jiddische Limudim, die zu kommen, zu dritt, zu den Iskor-Büchern, zu können verstehen die Iskor-Bücher. Und vor allem auch solche kleine Städte, wo sind bis heute nicht beschrieben geworden, viele auf Polnisch. Und die Beschreibungen auf Jiddisch existieren, ja. Ist der Fall, die sehr wichtig für polnische Lerners. Aber die schöne Literatur ist auch wichtig, aber zu einem gewissen Maß abhängig von Modes, Tendenzen, andere kulturelle und politische Erscheinungen. Und der MS ist als der Hauptinteresse in jiddische Sachen in Polen ist schon ein bisschen vorbei. Nur ich meine, als zuliebe dem Fakt, dass Polen ist gewesen, einer von den Hauptzentren von Jiddisch, wird man die Literatur ständig lernen in Übersetzung. Ja. Danke, Marek. And I will ask in a minute also Gilles and Valerie to reflect on this
where the interest comes from, we think, and what are maybe the specific interests of French readers or Russian readers, the purposes that Yiddish in translation can have. And I think you've said such an important one for Polish readers, which is how intertwined the Yiddish history, the context, and the culture is with Polish culture and history. And it's so interesting that that drives an interest in the translations. So I'll just say very quickly before turning back about the kind of broader state of publishing in English of Yiddish translations. I want to share a resource in the chat, which is relevant for many other languages and not just English. This is an annual roundup that Ingeweb has been publishing for the last 3 years, trying to collect translations from Yiddish into as many languages as we feel we can reliably and accurately represent, so that people can see not just the books that are being published in a range of languages, but also, which is much harder to keep track of, individual stories and poems that might come out in a range of different periodicals. So our thanks to Daniel Kennedy, who I think is here, who's been the translation editor for Ingeweb for several years and who's undertaken this labor-intensive process to try and put all of these translations in one place. So based on this, we can see that in the last 3 years, in 2018, there were 7 book-length translations published in English from Yiddish. In 2019, it was 8 books, and in 2020, it was 12. And again, hopefully that is a trajectory and not a blip, but we won't know until the next roundup is published. And yes, I think the divide of academic and independent publishers is, from my experience, the kind of strongest divide in the publishing landscape in English. So in 2018, 3 of the 8 books were put out by academic presses. In 2019, 3 of the 8 books. In 2020, it was just 4 out of 12. So again, we don't know, is that a sign that there are translations coming out from different places, or is it 1 year? And I would say that the non-academic presses that are publishing these translations tend to be very small presses. Some are specifically dedicated, almost self-publishing ventures to giving out these works. Some are independent presses that focus on Jewish topics. The Yiddish Book Center has started an imprint that has published to date 3 translations. But all of the challenges of small presses and of publishing literary translation are very evident in the difficulties of publishing Yiddish translations in English. And I think it's one of the interesting questions for English translators is considering the different audiences, and is it possible to serve more than one audience at once? There's an academic audience, there's an audience of students, there is a Jewish interest audience, and then there's the kind of dream audience, which is the intelligent reader of world literature who simply sees the merit of the literary work that has drawn the translator to it. And everyone dreams of those readers. And of course, that is probably the hardest thing to gauge and measure, and takes a real investment in promotion and marketing and discussion of these works in realms outside of those limited to Yiddish or to Jewish interest. And again, I think that's one of the reasons that I find it so interesting that in our fellowship program here, we are connecting Yiddish translators with translators from other languages, so that people can begin to think about the possible interest in the work that they are doing outside of perhaps the students that they want to share that work with, or a Jewish studies environment that they want to share the work with. But what are the other audiences of English readers, small as they may be, who are interested in learning about authors from different cultures and different places? One kind of interesting example I thought I would mention of where this is happening and how rare it is the Los Angeles Review of Books is, I think, one of the few popular, respected, cool literary publications that's happening in America today that because the editor is
an Odessan Jew and attuned to the interest and value of Yiddish literature, has made a point of featuring reviews of Yiddish literary works. But it really is remarkable and almost unique that a publication like that kind of gives the spotlight to these works that isn't a Jewish interest publication. So I'd like to turn, this might be the last question I will ask, and then we can open it up to questions from the rest of the audience, but to ask Gilles and Valerie to focus on this point that Marek brought up of what might be the specific interests of French readers or Russian readers in Yiddish literature. What might be the specific work that translations from Yiddish can do in those language contexts that could be different from what draws Polish readers or English readers to those translations. And Gilles, you started to speak about this, right? That there maybe wasn't a concept of Jewish literature, that there are French writers, not French Jewish writers or French Yiddish writers. But so how do translations from Yiddish fit into the French context? What possibilities do they have? Soll ich anheben? Ja, seid ihr sehr gut. Ja, gut. Ich habe früher gesagt, קודם כל will ich sagen, als in Edition Nautilop darf man nicht bringen das Geld zusammen mit dem Projekt. Das heißt, dass wir gewinnen allein das Geld. Und unser Budget ist geschaffen durch 20% von Stipendies und 80% von das Geld, was wir schaffen mit den Büchern. Das heißt, dass wir können nicht leben ohne Stipendies, aber wir können nicht sagen, als die Stipendies tun aus. Ich habe gesagt, dass sie da Alleinherrschaft in Frankreich, was leihen das Sach jiddische Bücher. Das heißt, Bücher, was haben zu tun mit Jiden, hebräische Literatur, jiddische Literatur. Und wir können reingehen in eine Dire oder in ein Haus und finden genau dieselbe Bibliothèque in einer Sachechter. Das heißt, die ideale Bibliothek von einer Jiden in Frankreich, kann ich sagen, aber nicht bloß von einer Jid. Es ist auch nicht Jiden, was haben genau dieselbe Interessen. Und was ich kenne nicht winzig Menschen, was habe getroffen in Bücher Yaredim oder besser sagen, was sagen, ich lerne bloß Bücher, was haben zu tun mit Jiden, mit Hurben, mit und so weiter. Das ist die erste Lehrerschaft. Aber später, als man will, als ein Buch soll rausgehen und haben mehr als Loche, das weiß man nicht, was man kann tun. Zum Beispiel, Hey Leivik ist verglichen geworden in die Artikeln. Hat gehabt eine volle Seite in Le Monde, zum Beispiel, eine volle Seite in Telerama, was hat gesagt, dass das ist ein Musterwerk, ein Meisterwerk. Und das Buch ist verglichen geworden zu Shalamovs Ksuvim über Gulag oder Primo Levis Ksuvim über KZ. Das heißt, dass und es ist klar, als die Lehners haben gesagt, das ist ein Meisterwerk, kostet ein Meisterwerk. Sholem Aleichem zum Beispiel, wenn ein Mensch entdeckt Sholem Aleichem, sagt er ist ein größer Schreiber. Kostet ein größer Schreiber. Er hat das Masel, also hat gute Übersetzer, so Französisch, weil eine schlechte Übersetzung von Sholem Aleichem ist tragisch. Aber eine gute Übersetzung kann geben dem Husch von was für ein größer Schreiber ist gewesen. Aber man kann nicht sagen, dass Menschen suchen etwas spezifisch. Die Lehrerschaft, was ich beschrieben, das ist ein Gemisch von Jeden und Nicht-Jeden, was suchen bloß Bücher über Jeden. Das ist klarer. Sie haben nach Husch von Mizrach-Europa, von Churben, von Jiddisch Leben und so weiter. Die anderen suchen ein gutes Buch, Poshet. Und sie können nächten können sie lernen ein Buch von japanischer Literatur und heint ein Buch von jiddischer Literatur.
Ich meine, also, ich habe nicht keinen anderen Entfer. Danke. Und Valerie, what do you think about translating from Yiddish into Russian? Is there a specific interest in it, specific thing that it does? There is a list of answers on your question. First of all, in the beginning of last century, 20th century, it was clear, even before the First World War, that Russian culture, or culture of Russian Empire, is not only the Russian ethnic culture, culture of Russian language, Russian literature, and so on and so on. The first collection of, in several volumes, the first collection of creations of Shalom Aleichem and Peretz, for example, were published in Russia in before in the first years of 20th century. Yes, I believe that the situation is more or less the same as it is in Poland. Jewish culture, Jewish literature is an important part of the cultural landscape and cultural heritage of the country. It's number one. Number two, majority of Russian-speaking Jews, and what about Russian-speaking Jews all over the world? It's several million. Are secular, weltliche Jiden. So we believe that culture in general and literature especially is some sort of a secular religion for the Russian Jewry. And of course, Shalom Aleichem, 6 volumes, famous collection of Shalom Aleichem prose in 6 volumes, published in 1959, 1961. The edition, which was dedicated to a 100-year anniversary of Shalom Aleichem, was as important part of the interior of the Soviet Jewish apartment, as I don't know, as a table, as a refrigerator, as I don't know. It was something which was stable. So I believe that more or less, this audience is still interested in Yiddish literature. Now, the most perspective group of readers, maybe they do not know that they are the aim of activity, my activity and my colleagues' activity. I believe that during the 20th century, Jewish Yiddish literature, especially Yiddish avant-garde, constructed the text, the prose, the poetry, drama, essays, styles, methods of writing, which are absolutely unusual. And I believe that people who are interested in good literature, in something new in literature, maybe they don't know what a treasure we will receive, but I hope that once we will help them. That's it. Thank you. So I'd be very happy if there are questions from our audience for the panelists, and if anybody would like to add about translations into Swedish or German or Hebrew we haven't spoken much about today. Alexandra. First of all, thank you very much, everyone, and Mendel in particular, for this very productive discussion. And what I want to share is a little bit of a crazy idea, but crazy ideas are want to be shared. It seems to me that, as far as I know, in Yiddish translation, one very productive strategy is not being used, and this is the strategy of reaching out to the readership through kind of more visual or performance style avenues. And
my experience over the last few years of being a part of the groups that sit there and read Yiddish poetry renders a very discouraging result that when I read a Yiddish poem, I'm often clueless to the Hebrew part of it. And my colleagues are often clueless to the Slavic part. So when we put our heads together, it's actually very productive. We can decipher a poem, not only because we know the words, but also because we know the various backgrounds. And it seems to me, and probably Yiddish Book Center would be a perfect platform for that. It could be very productive to put together a group of literary translators with various second language background and make them sit and work on a poetical text together, going into all those little details, probably supervised by a major Yiddish literary scholar. And then each of them would come up with a translation of this poem into his own language and explain how it works. And the results can be put together into kind of a beautiful performative style event. The only problem is that it's not going to generate any money. In fact, it would cost money, but I think it might be a great way to highlight the specific nature of Yiddish texts and the beauty of Yiddish poetry, which remains very little known worldwide. So you have my crazy idea. Thanks for listening. Thank you. And I would just say that, you know, our work has focused on supporting people who are translating into English, but you're not the first person to propose that we should be thinking about translators who are working in all different languages, and it's certainly something I'm interested in here. The working language, excuse me, of this event might be English. And yes, we do feel that it would be great if Yiddish Book Center starts supporting translations into other languages. But my point is not about the language of the translation, but this kind of discussion between translators with their own strategies, with their own special knowledge of various backgrounds. This could be äußer gewöhnlich. Dank. Mindel, So, I just want to say that there are two remarks in the chat. First of all, Eve wrote that, did you see the remark about the vegetarian cookbook that sold 15,000 copies? And then there are two questions that I don't know if you want to read, maybe. Sure, yes. So I see from, Sie schreiben Lionels Brief wegen die veröffentlichte Bücher, wenn ja, was schreiben sie? I think it's a question about what do we know of readers of these translations? Are they telling us their reactions to the books? One interesting example that I've had access to is that the Yiddish Book Center also runs a book club that focuses on giving readers some of these translations from Yiddish into English. It's in its 4th year now, and it has a Facebook group which has all of the pros and cons of any Facebook group in the world, but it's an interesting little window into what some readers' responses are to some of these new translations. So this year, just as an example, we read Ellen Cassidy's wonderful translation of Yente Mash that's published as On the Landing. And I think it had to have been one of the people's favorite books that this group has ever read. And it was really wonderful to get to see the responses. And in a small way, what Gilles was describing, that they just responded to the quality of the writing, even though the writer was completely unknown to them, not at all a typical Yiddish writer, not the typical context that people expect from Yiddish literature, but something about those stories resonated, and having that window into reader responses was rare and wonderful, though it's certainly very much the kind of a Jewish interest group, right? It's a self-selected group of readers. I don't know if anyone else has a response about, do you hear responses from readers about the books that are published in your languages?
Die direkt sind also verschieden, also ich kann manchmal nicht Fachsachen. Sie do Menschen, was liebt die jiddische Meises, Menschen, was liebt dem Stil, Menschen, was liebt dem Kontext, Menschen, was liebt dem Humor, zum Beispiel bei Sholem Aleichem. Es ist sehr schwer zu sagen, was. Vor einer Sache Gelegenheiten, sich zu treffen mit Ideen. Es hat viele in der Zeit von der Pandemie durch Internet. Euch die, was interessieren sich mit Geschichte von sehr städtlich und das sind Treffungen in die städtlich. No, und euch die, was sind verinteressiert in der jiddischen Literatur Bichlal, zwischen anderen Beschass Kulturfestivalen in Kraków, in Warschau, in anderen Orten. Aber euch voran solche Ausgaben, was hoffentlich hat größten Erfolg, sind Arois von einem Gebiet von Jiddischkeit und zu dem breiteren Eulem, was sind gelernt, nicht nur von die, was interessieren sich mit Jiddisch oder Jiddischkeit. Und zwischen solche Sachen, öfter die bekannteste und die letzte, ist die Anthologie von Freuendichtung. Was ist mamisch eine von die größten Begreichungen von der polnischen Jiddischistiek. I'm so glad you mentioned that, Marek, because something I had in mind to say was, I think certainly in English translation, there really is a moment happening for a focus on women writers. And it was very clear that those two publications in Polish were part of a similar trend of putting a focus on writers and of translation being an opportunity to recover. All of these words are a bit challenging, but to bring women writers in Yiddish to audiences in ways that during their lives they often didn't have the opportunity to put their work before audiences. So that's something really interesting happening in English as well right now. Gennady, weiter sehr gut. Ja, danke. Du weißt, ich lerne schon knapp 20 Jahre solche Klassen wie Yiddish Literature Translation, ja, in der Universität in NYU. Und mir lernt es, mir verschreibt sich in der Klasse. Aber ich bin gar nicht sicher, sie lernen weiter. Mir lernt über was ich habe sie gegeben zu lernen und verfallen. Ja. Bei mir ist einmal gewesen viele ein Inalco oder etwas von Sholem Aleichem. Ja. Das heißt, das erste Mal ist in meiner Klasse, wenn ich gelernt habe, etwas von Sholem Aleichem. Ich meine, mein Gefühl ist, als sie kommt in ein hübscher Moos jedenfalls, ich will nicht alles konzentrieren auf den, und als Studenten kommen, sich lernen, bei der Klasse, wenn wir reden wegen Amerika, ist eine Klasse, was mir verschreibt sich mit jiddischen Tam, sein Iden, ja. Nicht 100%, aber bei der Klasse ist das eine jiddische Klasse. Und sehr stark sein von den Talkschulen, ja. Was haben sie gelernt in jiddischen Schulen, ja. Aber sie kommen von solchen Schulen, und bederach klar, wieder einmal, ich will nicht schön übertreiben, aber bederach klar ohne Gefühl zu Literatur und zu Geschichte. Und zu Mizrach-Europa. Mizrach-Europa ist etwas terra incognita. Im Ganzen, ja. Wo ist sie da? Ein Städtler, ein von einem ganzen Jahr. Ihr versteht, wo sie essen, wer es fährt, wo sie essen und wo sie kommen vor. Und das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer für sie. Mir dachte ich, als öfter, wohl gewinne eine Idee, das ist eine schöne Idee, koidem kol übersetzen, solche Sachen, was sind verbunden mit Amerika.
Dachten mit Amerika, was ist etwas geringer zu verstehen. Ja. Sie kommt vor in New York, und sind da auch Sachen, welche sind verbunden mit Amerika. Patosch, Arsch, und sind da etwas Übersetzungen. Und noch eine Sache, also ich habe geredet einmal geprüft mit einem englischen Vorlass, aber das ist Apostetierche. Man darf machen eine Propaganda. Man darf erzählen, Scholamasch ist Gott sei Dank ist besser bewusst, dank die neuen Pjesen, was gehen jetzt. Ja. Aber wer ist, ich weiß, es ist noch etwas Progressie, also ich lerne sie noch einmal. Die erste Zeit pflege ich kommen in Klassen und fragen, welche Schreiber sind euch bekannt? Und bei der Klasse fragt man sagen, Shalom Aleichem und Bashevitz. Ja? Bashevitz ist verfallen. Nicht nur als ein Mensch Bashevitz. How do you spell it? You know? How do you spell it bei der Klasse? Ja? Gesehen dort, beim Empire State Building ist voran ein Gessel, was heißt Shalom Aleichem. Ja? Wer ist Shalom Aleichem bei der Klasse? Ja, aber bei der Klasse nicht. Man darf angeben von Samen angeben. Es ist verfallen. Die ganze Bildung, die ganze Schulbildung Jiddische existiert nicht bei der Klasse, wegen Mitteleuropa, wegen jiddischer Literatur und so weiter. Man darf angeben, öfter von solchen Sachen, was wir kennen, in Mäuler eigentlich. Ja? Und das ist Amerika. Ich meine, das ist Amerika. Anders ist das selbst wildfremd. Im ganzen wildfremd. Das, was ich meine. Just speaking of that, our colleague Anita Norwich is here, who's one of her recent translations is doing this, right, of translating an American novel by a Yiddish writer. Yeah. Can I add something as well? Please, yeah. Oder auf Jiddisch, Wir wild, ja. Ich meine, als der Unterschied, was wir haben gehört und gemacht zwischen akademischer Ausgabe und literarische, darf man ein bisschen weglegen. Das heißt, wir müssen nicht machen als ein großer Unterschied zwischen die zwei. Speziell, als wir lernen Literatur, ist eine Sache. Und die zweite Sache, was Volk gesagt ist, als wir dürfen, die was lernen und die was lernen, dürfen wir hereinbringen die jiddische Literatur in allgemeine Literatur, das heißt in komparative Literatur. Also man stellt es nicht da weg in etwas, wie soll man machen, ein Städtel oder ein Ghetto, was ist nur für Jiddisch. Das ist euch wichtig, aber es ist euch, wollte ich gesagt, das ist euch wichtig, hereinzubringen in andere Literaturen und machen einen Vergleich zwischen oder reden wegen englischer Literatur und amerikanischer Literatur, russische, Jiddisch, Hebräisch und nicht beseitigen Jiddisch auf einen anderen Ort. Sie können ich etwas zugeben? Wegen Übersetzen Bücher, was zu tun mit dem Land, weil in Frankreich ist wie in Amerika. Wir sind nicht kein jiddische Erde wie Polen oder Russland, versteht sich. Wir haben ein Beispiel bei L'Antilope, das ist Hanana Yaltis Tate und Sohn, was kommt vor in Paris und das ist auch das, was uns interessiert. Es ist das einzige Buch, was ist auf übergesetzt von Jiddisch, wo wir reden wegen Mizrach-Jiden. Bei Suite Française von Irene Nemirovsky, was ist gewesen ein riesiger Erfolg in Frankreich über der Welt, meine ich, redet man wegen bourgeoise Jiden. Ja, viele Jiden, Nemirovsky ist gekommen von Russland, es ist gewesen von die bourgeoise Jiden. Bei Tate und Sohn ist kleiner Jideler, ein Mensch, was ist angekommen von Polen und hat sich, wie sagt man, darauf gearbeitet und gekauft ein Geschäft auf einem großen Boulevard und plötzlich die Nazis, die französischen Kollaboratoren gewinnen von ihm das Geschäft
und der Sohn ist rein in der kommunistischen Widerstand. Das ist die Meise vom Buch. Und das ist manchmal ein Bild über Paris von den 30er Jahren und an den 40er Jahren. Man sieht manchmal Paris von den Arbeitern und das ist kimat ein Wegweiser von Paris für jüdische Leiner, soll man sagen. Und man hat gemeint, das wird sein der Erfolg, was wir wegen Frankreich, wir wegen Paris, wir wegen Jeden Paris und auch Paris allein. Aber nicht besonders. Das heißt, dass wir können sagen, dass die Bücher von Shlomo Aleichem bei uns oder Singer sind größer als Loche wie Cohen Ayaltis Buch, was ist nicht kein schlechtes Buch, das ist sehr gut. Eine schöne Meise, was kommt vor in Paris. As I imagine that we are about out of time, should we, looking at you, Sharon, if we So we are out of time. If there is any last comment that you would like to add, I'm sure we all have a lot to say about this subject because it really is in the center of everything here. But maybe we can finish this up and with last comments and continue with concluding discussion during the concluding discussion tomorrow. I would just say thank you to all of the discussants for sharing. Dank voor allemaal. Yeah. Dank allemaal. Großen Dank für euer Kommen. Dank voor Und ein Gruß von Paris. Und Diskussie. This was fascinating. Thank you so much, everyone. Absolutely fascinating. So thank you, Mindel, for proposing this and also organizing this fascinating discussion. And I think we can all have a good rest and meet again tomorrow for unfortunately, the last day of our conference. Bis morgen. Ja. Bis morgen. Dank. Arnaud, do you wanted to add something? No, I wanted to wish a good night, everyone, or a good day. Well, not good night. Seid alle gesund und stark. Seid gesund. Seid gesund.